السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أم ريان مع فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم اللي هو الهمبرجر بطريقة جميلة جدا غتعجبكم إن شاء الله. كما كتلاحظوا معايا كيجي رائع، همبرجر منزلي مكونات متوفرة في جميع المطبخ. نتمنى تعجبكم الحلقة ديال هذا النهار والوصفة ديال هذا النهار. نتلاقاو مع المقادير وطريقة التحضير ديال الهمبرجر ديالنا على بركة الله. بالنسبه للمقادير ديال الهمبرجر ديالنا وباقي الفطائر اللي غادي نصوبهم كذلك مع الهمبرجر، غادي نحتاجو عندي هنايا الدقيق الابيض، عندي تقريبا واحد 400 غرام حتى ل 500 غرام، المهم حسب افراد العائله. عندي هنايا غادي نستعمل، انا ما غاديش نستعمل الفينو، يمكن لكم تستعملوا الفينو، انا غادي نستعمل الدقيق الكامل. ما غاديش ندير انايا الفينو. اللي ما كيبغيش الدقيق الكامل ما يديروش، اولا الزرع ما يديروش، يدير الفينو فقط. عندي هنايا دانون طبيعي بدون سكر. عندي هنايا نصف كاس من الزيت، زيت زيتون. اللي ما كيتوفرلوش يدير زيت المائده ماشي مشكل. هذا الماء اللي جمع العجين، ماء دافئ. عندي هنايا ملعقه كبيره من السكر حبيبات وملعقه كبيره من خميره الخبز. وغادي نحتاج هذه عندي 8 غرامات، غناخذ منها فقط 7 غرامات ديال خميره بيكين باودر. غنحتاج بيضه وكذلك الملح. غادي ندير اول حاجه على بركه الله. غنبداو اول حاجه، غادي ندير الخميره والسكر باش يتفاعلوا مع بعضياتهم، عاد نضيفهم لباقي المكونات. غناخذ شي 2 معالق ديال الدقيق،
صافي غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي، والحلقه ديالنا سالات. وهادو الهامبرغر ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.